umwuka w'ubushotoranyi uturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ukomeje kwiyongera mu gihe abandi bakomeza kugereranya ko ari intambara itutumba ishobora kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bamwe baragereranya aka gace gashobora kuba isibaniro ry'intambara ihuriwemo n'ibisirikare bitandukanye biturutse mu bihugu by'akarere. Kuri ubu ngubu igisirikare cy'u Rwanda kirashinja icya Kongo Kinshasa kuba giheruka gushimuta abasirikare babiri bacyo. Igisirikare cy'u Rwanda, Rwanda Defense Force, cyemeje aya makuru mu itangazo cyashyize hanze kuri uyu wa gatandatu. Muri iri tangazo bavuga ko hari abasirikare babo ubwo bari kuri patrouille bashimuswe na FARDC ifatikanije n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR ukorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hari nyuma kandi yo kugaba igitero ku mupaka w'u Rwanda. Ni igitero cyagabwe nyuma y'uko RDF yise ubushotoranyi igisirikare cya Kongo Kinshasa cyakoreye u Rwanda ku itariki 22 n'iya 23 Gicurasi. Icyo gihe cyarashe ibisasu byinshi byo mu bwoko bwa rocket ku butaka bw'u Rwanda. Igisirikare cy'u Rwanda ishinja ko FARDC yaba yarabashimuse barimo Caporal Nkundabagenzi Elize cyo kimwe na Private Ntwari Gadi. Igisirikare cy'u Rwanda kivuga ko kuri ubu ngubu abasirikare bombi bafitwe na FDLR mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa, kigasaba ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa gukorana n'uriya mutwe witwaje intwaro kugira ngo bariya abasirikare barekurwe vuba na bwangu. Mu gihe u Rwanda rukomeje kuvuga ko bariya abasirikare barwo bashimuswe, Kongo Kinshasa yo ivuga ko yafatiye ku butaka bwayo bagiye guha umusada umutwe wa M23. Kuri ubu ngubu ubutegetsi bwa leta ya Kongo buri gushinja ko bwaba buri gufashwa n'ingabo z'u Rwanda. Amafoto y'aba basirikare inzego z'umutekano za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zashyize hanze abagaragaza bambaye impuzankano ya RDF, banafite kandi ibikoresho byabo bya gisirikare. Uruhande rwa Kongo rwo ruvuga ko bafatiwe ahitwa Birumu hafi y'ikigo cya gisirikare cya Rumangabo ho muri teritwari ya Rucuru, aho FARDC imaze iminsi irwanira na M23. Bamwe mu basirikare bakuru ba RDC bavuga ko bariya abasirikare b'u Rwanda bafashwe nyuma yo kuyoba ubwo bageragezaga guhunga. Kuri ubu ngubu umwuka mubi ukomeje gututumba hagati y'ibihugu byombi bipfa imitwe ya FDL na M23. Buri gihugu kikaba gitunga agatoki igihugu gituranye kuba kiri gufasha uwo mutwe. Abasirikare b'u Rwanda bashimuswe n'ubundi mu gihe mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu n'ubundi ubutegetsi bwa leta ya Kongo bwafashe umwanzuro uremereye urimo guhamagaza ambasaderi w'u Rwanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Ambasaderi Vincent Karega, ndetse no guhagarika ingendo za Rwandair ku butaka bwa kiriya gihugu nyuma yo gushinja u Rwanda gutera inkunga umutwe wa M23. Mwibutse ko uyu nguyu ari umwe mu myanzuro yafatiwe mu nama nkuru ya gisirikare yaragiteranye ku mugoroba kuri uyu wa gatanu tariki 27 Gicurasi 2022. Ni inama yari iyobowe na Perezida wa Kongo Bwana Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Icyakora iyi nama yanitabiriwe n'abandi bakomeye bo mu butegetsi bwa Kongo barimo abakuriye imitwe yombi igize inteko ishinga amategeko, abahagarariye urwego rw'ubutabera ndetse n'abakuriye inzego z'umutekano. Iyi nama yateranye nyuma y'icyumweru kimwe kirenga muri teritwari ya Rucuru n'iya Nyiragongo zombi ho mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru habera imirwano ikomeye. Ni imirwano kandi ikomeje gusakiranya ingabo za leta ya Kongo FARDC mu magambo ahinnye ndetse n'inyeshyamba zo mu mutwe wa M23. Mu nama yateranye kuri uyu wa gatanu, leta ya Kinshasa yemeje ko umutwe wa M23 wahabwa ubufasha n'u Rwanda. Ibi ni ibigaragara mu myanzuro y'iyi nama. Harimo agace kavuga ko mu gihe guverinoma ya Kongo yari gitegereje raporo y'urwego ruhurwemo rwo kugenzura ibikorwa rwatabajwe n'u Rwanda icyitwa EGVM mu magambo ahinnye, rwatunguwe no kubona bica mu kwihorera nk'uko byari byatangajwe. Ubufasha ngo bukaba bugaragara buhabwa uyu mutwe witwaje intwaro ari nawo gihamya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishingiraho. Ubutegetsi bwa Kinshasa kandi bushimangira ko ibyo burega u Rwanda hari n'ibikoresho bya gisirikare byagaragaye ku butaka bwayo, amashusho afitwe n'ingabo za Kongo ndetse n'ubuhamya bwakusanijwe mu baturage byerekana ko bihagije ko M23 ifashwa n'ingabo z'u Rwanda. Irashingira kandi ku kuba u Rwanda imyitwarire yaryo ihora ngo yisubiramo nta kindi igamije kuburizamo ibikorwa byo kugarura ituze byagizweho mu nama yari yateraniye Nairobi uhuriwemo n'abakuru b'ibihugu byo mu karere. Mu byemezo Kongo Kinshasa yahise ifata harimo kuvana umutwe wa M23 mu biganiro ikomeje kugirana n'imitwe yitwaje intwaro biri kubera i Nairobi, ndetse kuva kuri uyu wa 27 z'ukwezi kwa gatanu muri iyo nama nyine mu myanzuro yafatiwe harimo kuba uwo mutwe ufatwa nk'umutwe w'iterabwoba mu mitwe irwanya ubutegetsi bwa Kongo. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yafashe icyemezo cyo guhita ihagarika ingendo za sosiyete y'ubwikorezi bwo mu kirere y'u Rwanda Rwandair mu kirere cyayo, ndetse no guhamagaza ambasaderi w'u Rwanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo kumenyesha ko hari ibyo guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itemeranyaho n'ubutegetsi bw'igihugu ahagarariye. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Bwana Christophe Rutundura
ubwo yagezaga ijambo ku nama y'abayobozi b'umuryango wa Afurika yunze ubumwe kuri uyu wa gatatu w'iki cyumweru, nawe yashinje byeruye u Rwanda gufasha umutwe wa M23, yamugana yivuye inyuma icyo yise umugambi warwo wo guhungabanya umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Guverinoma y'u Rwanda irakomeza kumvikana ihakana igatsemba ko nta nyungu ifite mu ntambara zihanganishije abanyekongo. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Madame Yolande Makoro aheruka kwamagana ibirego bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igaragaza ko imirwano uyu mutwe urimo n'ingabo za FARDC ari amakimbirane y'abanyekongo ubwabo adafite aho ahurira n'u Rwanda. Kuwa mbere w'itariki 23 Gicurasi nibwo mu Kinigi wo mu karere ka Musanze haguye ibisasu byaturutse ku butaka bwa Kongo. Byari ibisasu biremereye byanakomerekeje abaturage benshi ndetse binangiza imitungo itari mike. Madame Makoro akavuga ko nubwo byemewe n'amategeko ko u Rwanda rusubiza ibitero byisubiramo bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku butaka bwayo, u Rwanda rutari mu mirwano ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse rukaba rutanashaka kwishora mu bibazo by'imbere mu gihugu cya Kongo. Avuga kandi ko u Rwanda rwifuza gufatikanya n'ibihugu bituranye narwo mu gushaka igisubizo kirambye cy'umutekano muke uri muri aka karere. Avuga ko iyi ngiyi ariyo mpamvu igisirikare cy'u Rwanda cyasabye urwego rwa AGVM gukora iperereza ryihuse kuri biriya bisasu biheruka kugwa ku butaka bw'u Rwanda mu turere twa Musanze na Burera biturutse ku butaka bwa Kongo Kinshasa. Nubwo biruko ariko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yo yamaganye ibirego byo kuba ifatanya n'umutwe w'iterabwoba FDLR urwanira mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mashyamba yayo mu mugambi wo gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda, ahubwo igakomeza gutunga agatoki u Rwanda ko ruri gutera inkunga umutwe wa M23 nawo kuri ubu ngubu nawo wamaze gushyirwa ku rutonde rw'indi mitwe y'iterabwoba igambiriye guhungabanya umutekano n'ituze ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abakurikiranira hafi politiki mpuzamahanga n'ibibera mu burasirazuba bwa Kongo baremeza ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itazi umuzi w'ikibazo ifite nuko cyakemuka. Akaba ariyo mpamvu bahitamo kwitwaza u Rwanda ndetse no kurugerekaho iby'umutwe wa M23 uyihanganishijemo n'igisirikare cya leta yabo ubwabo FARDC. Ibi ngibi kandi bivuzwe mu gihe leta ya Kongo yongeye kwerura igashinja u Rwanda kuba inyuma y'uyu mutwe. Umuvugizi wa guverinoma ya Kongo akaba na minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru Patrick Muyaya mu itangazo ry'imyanzuro yafashe ku Rwanda adaciye ku ruhande yavuze ko u Rwanda rushinja Kongo ingabo za Kongo gukorana na FDLR kugira ngo rukunde rubone uko rushyigikira umutwe w'iterabwoba wa M23. Dr Ismail Buchanan agaragaza ko leta ya Kongo yagakwiye kwemera ikibazo gihari ikumva ubusabe bw'umutwe wa M23 bakareka kwitwaza u Rwanda, nyamara kandi ibi ngibi bakanabikora birengagije ko hari abaturage b'abanyekongo bakomeje kwicwa. Dr Buchanan avuga ko ibyo leta ya Kongo ikora byose ari amatakira ngo yo kugaragaza uko ikibazo kitari, kuko nta kimenyetso ntakuka byemeza ko u Rwanda rwaba ruri inyuma ya M23. Yemeza kandi ko imyanzuro ya Kongo yafashe irimo no guhagarika ingendo za Rwandair itaboneye ibintu ahubwo bishobora gusubiza irudubi umubano mwiza wari umaze gutera imbere. Nubwo leta ya Kongo ikomeza gushinja u Rwanda kuba inyuma ya M23, Dr Ismail Buchanan avuga ko mu gihe cyose iki gihugu kitari cyakicarana mu biganiro ngo cyumve ubusabe bw'imitwe irwanya leta yabo, umutekano utazigera ugerwaho mu buryo babyifuza, ahubwo agasanga ko ari bo kwishakamo ibisubizo aho kubyegeka ku bandi. Kugeza magingo n'ubu imirwano hagati y'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'inyeshyamba za M23 irarimbanije mu bice bya Goma. Uyu mutwe ukaba warigeze kwigarurira uyu mujyi mu bihe bya 2012. Ibiganiro hagati ya leta ya Kongo n'imitwe yitwaje intwaro birarimbanije kugira ngo harebwe inzira y'amahoro arambye mu burasirazuba bwa Kongo. Icyakora amakuru akavuga ko leta ya Kongo yamaze kwikura mu biganiro by'imishyikirano bigamije amahoro, aho ikaba yayobotse inzira y'imirwano. Mwibutse ko M23 yavutse nyuma y'ibiganiro byahuje umutwe wa CNDP wari ukuriwe na Bosco Ntaganda ndetse na leta ya Kabila ku itariki 23 Werurwe 2009. Nyuma y'imyaka 4 nibwo imirwano yongeye kubura, ariko noneho yubura mu isura yo kuvuga ko ari umutwe ufashe intwaro mu rwego rwo kwibutsa amasezerano bari baragiranye amwe ya 2009 aricyo bise le mouvement du 23 mars M23 mu magambo ahinnye. Ibintu biruku mu gihe bamwe mu bategetsi bafite ijambo mu gisirikare cy'ibihugu byo mu karere bagaragaza gushyigikira umutwe wa M23 uza kwisonga n'umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni akaba n'umugabo w'ingabo za Uganda zirwanira ku butaka Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba wagaragaje ko ashyigikiye umutwe witwaje intwaro wa M23 yiganjemo abarwanyi bari barahungiye mu gihugu cyabo. General Sultan Makenga, komanda wa M23 n'umwe mu barwanyi bari barahungiye muri Uganda,
ariko M23 mu matangazo yakunze kugisohora ibinyujije ku muvugizi wayo Major Wiringoma yasobanura ko uyu mutwe ugizwe n'abanyekongo barwanira uburenganzira bwabo n'imiryango yabo. Icyakora uyu mutwe ukagaragaza ko watangiye kurwana mu mwaka wa 2012. Icyakora wigeze kurwana bikomeye n'ingabo za leta, ariko mu mwaka wa 2013 urambika intwaro. Abari bawugize bahungiye muri Uganda ndetse no mu Rwanda. Nyuma gatoya habayeho ibiganiro byafatiwemo umwanzuro w'uko bamwe mu bari bawugize bazafashwa gusubira mu gihugu cyabo, bamwe basubizwa mu buzima busanzwe, abandi bakajya mu ngabo za leta. Gusa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaje kuvugurura itegeko rirebana n'imitwe yitwaje intwaro, hafatwa umwanzuro w'uko nta barwanyi bazongera kwinjizwa mu ngabo za leta ya Kongo, birangira amasezerano ya leta na M23 yabayeho bigizwemo uruhare n'ibihugu byo mu karere atubahirijwe. Ibi ngibi byanatumye imirwano yongera kubura, M23 ikaba yarasubiye muri Rucuru gutegerereza yiyubahirizwa ry'amasezerano ndetse n'ingabo za leta, ariko bigakomeza kujya bishinganya ubushotoranyi. Nyuma yaho Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yinjiriye mu muryango w'akarere ka Afurika y'Iburasirazuba EAC. Abakuru b'ibihugu bawugize ku itariki ya 21 Mata 2022 bateraniye na Nairobi muri Kenya basaba ubuyobozi bw'iki gihugu kugirana ibiganiro n'imitwe yitwaje intwaro. Uyu mutwe witabiriye ibiganiro, ariko nyuma y'umunsi umwe bitangiye, leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itangaza ko iwirukanye muri ibi biganiro kubera impamvu tubagarukiyeho. Imirwano yarakomeje, ndetse muri iyi mitwe hakaba haragiye hafata indi ntera mu gace ka Kibumba na Jomba. General Kainerugaba Muhozi mu butumwa ari gukomeza kwandika ku rukuta rwa Twitter yabanje kunenga abagikwirakwiza imvugo z'urwango bitwaza ko abarwanyi ba M23 ari abatutsi cyangwa abahima. Anavuga ko uyu mutwe umaze imyaka myinshi ushaka ibiganiro by'amahoro. Mu butumwa bwe bwite bugaragara ku rukuta rwa Twitter ati ibi ngibi ntabwo ari icyaha kuba umututsi, umuhima, umuhema cyangwa se umunyamurenge. M23 imaze imyaka myinshi ishaka ibiganiro by'amahoro. Umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ukwiye gutanga ubufasha mu gukemura iki kibazo. General Muhozi kandi yasobanuye ko ari umwe mu bagizweho ingaruka n'ivangura, bityo akabaza ububi bwaryo. Nubwo M23 ivuga ko ari umutwe w'abanyekongo barwanira uburenganzira bwabo ndetse n'imiryango yabo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, leta yo igifata nk'umutwe w'iterabwoba. Itangazo ryasohotse ku rupapuro rw'umuntu rumaze gufatwa nk'urupapuro rw'ubutegetsi bwo mu bihugu byo mu karere, rwandikwaho amatangazo agize ubutumwa buremereye buturutse mu butegetsi bw'ibihugu byo mu karere. Itangazo ryasohowe n'abitwa Dynamique Progressiste Révolutionnaire. Ihuriro ry'impirimbanyi z'abanyekongo riragaragaza ko hari gutegurwa imyigaragambyo igomba kubera imbere ya ambasade y'u Rwanda muri Kongo.